welcome back to my channel. Real sumi ma tapaihरुलाई स्वागत छ once again. तपाईहरुको सामने आज फेरि नयाँ रेसिपी लिएर आइराको छु. And today I am going to make a cupcake which is very easy, and for this cupcake we need only two ingredients, which is Oreo biscuit I have and milk. That's it. Only two ingredients I'll make cupcake है त. अब दुईटा ingredients ले मात्रै चाहिँ I'll make a cupcake. अब कस्तो हुन्छ के हुन्छ. So guys, without further ado, let's get started and I'll show you guys step by step के चाहिन्छ भनेर है त. So first I'll have to tie this my hair. किन भन्दाखेरि अहिले त्यहाँ cupcake तिर लाग्छ. Whenever you are in kitchen, you just have to tie your hair, which is very important. I will start going. So yeah, guys. For this we need cup, and this Oreo biscuit which I have bought, and some milk. About you think that grinder, which is most important. Mixer grinder is more. So I will. So this is how it looks, and this is milk. यो दूध चाहिँ अलिक बेसी चाहिँ हैन, ठिकैको हाल्नु पर्छ. यो चाहिँ हाफ कप मैले निकालिरहेको छु फर मेजरमेन्ट. एन्ड लेट्स से अब यो अलिकति हाल्छु पहिला, एन्ड देन विल चेक इट आउट. यसलाई फेरि ग्राइन्ड गर्नु पर्छ. सो या गाइस, दूध यहाँ दूध अलिक कम्ती भएको थियो, सो मैले अलिकति दूध फेरि एड गरे, which is good. अब हेरौँ है त. So guys, you can see यस्तो भएको छ. अब यसलाई म मजाले फेरि मिलाउँछु, and then यो कपमा ओइल लगाएर चाहिँ अलिकति ओइल लगाउनु पर्छ. नभए चाहिँ you have to put oil, otherwise you have to put अब बटर, घिउ जे छ तपाईहरुकोमा त्यो लगाएर चाहिँ यहाँ लगाउने है त. So yeah guys, I will show you. And then it's let's say medium low या medium गर्दा हुन्छ. And this is only for 2 minutes. So yes, go, here we go. So guys, your cupcake, it's ready. So guys, as you can see, this is my cake. अब यसलाई चाहिँ हल्का डेकोरेट गर्नु लागि चाहिँ मैले यो प्लेटमा राख्नु यसलाई. So yeah, you can see the cake. Add some powdered sugar. So guys, you can see my cupcake is ready. अब इसको टेक्सचर चाहिँ कस्तो लाग्छ? Let me check. Wow, it's so soft. So soft and sponge. Pura spongy भएछ, मज्जाको भएछ. Pura spongy and it looks so yummy. Let me अलिकति and check.
Wow. Super daminess. This is awesome. With 2 ingredients I have made this cake, this chocolate cake, tasty on the over tasty base. So guys, आजको लागि यति नै. मेरो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ प्लिज गिभ थम्स अप हैन, लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्. सब्स्क्राइब टु माई च्यानल विच इज एब्सोल्युटली फ्री. And please give thumbs up, मन पराइदिनु होला. And you also try this हैन, घरमा बसेर चाहिँ तपाईहरु ट्राई गर्नुहोस् होला. अन्त आफ्नो बच्चाहरुलाई दिनुहोस्. Which is very tasty and very yummy. Stay happy, stay healthy, stay beautiful. So आजको लागि यति नै. Bye bye. Love you all.